My friend is saying I should do how to use the passing chords. When we say the passing chords or the accidental notes, they are more tall, fizzy, and those notes. Let me address you here. Here, you have to re. From do to re, we have a note in between do and re. That is D. Do and re, that is F. We are playing F. So do, re, we have a note here, that is D. So from do to re, we have any liberty to play the re, D here or re, raw or D. So the same thing when we are in the at do and we are moving to fa. We are moving to fa. We can play any note to fa because we are moving a distance from do to fa. So we have do, D, re, mo, mi, fa. So we can play any of the notes to fa depending on what you wish to play. It is a free do now or fa there. You will not be near the fa. It is from do, ye fa. The same thing a fa na ye bekon. You will not be brave in suffer any move. Ebesi fa ne so enti chord bi ebetimi create bia ye fi say eye good man ye bia yetimi create enti me da wazi ozi ye be kofa mi nya nkoko back to do again enti in between do me da wazi mi nya me da wazi mi nya oh no time boy. That is mommy. The same with mom. Asana baba fa. Me da wasi mi. Nya onti wakoto bibi e wo wadwenim. Me da wasi mi nya. Nti free fa so say ba do nti betimi abo oh ni obia bibia nsi ekwa me da wasi minya ko nti yan kwa me bo guitar me da wasi minya wazi edi ebegina ha do na nti betimi abo any note bia so di amado no ena we ye no so no ebetimi ama na so akoye chords me da wazi oh ati ati create chord no out of the accidental note no it would am fancy use more me no before you move to far on again. What's the spelling? If you mostly near Nanya, they are there.
to be specific na say wo bo ana say hu say ade na to nyom no so person ade na to nyom no nko ade bia to nyom na dey it means you cannot do anything minor untimi mfa accidental note bia na minor note bia anhye ba bia ne mo me da wasi nti debate me dey just z na shim ho keke ni abafa nti it means you use when as a leading note da wasi minya it won do na si na we wo so ye ba fa ne so a ye wola na ewo on the distance from we da wasi minya ko the bit man make good use of that space we na da wasi on the corporate note we no nko a e dey abaye passing chord e dey abafa enti note we no nko a so it means so no ha it means e be bobo we what they say ti create ti abaye augmented ti me da wasi me da wasi ninya ti ya pass it ti we na na ye pa anti me ye bo chord ni nyina onye bibia ye pe just the note pe na asa chord no am na koye C A G F augmented sorry ti F augmented no ya augmented chord no before ya bafa ti me say chord no ye fi han so ba ye fi mi no ba do distance because ye call far ye wo far from far na distance na ba do no meet me asa be say na keke wa ana meet me say no ha nti fa ana on se des secrets nti nya abotre ti me da wasi minya ku opon die create nti wo na wo be create die ye wo da afu say wutumi create ade we ya e good to you nti yen ko biem mi da wasi minya kopon mi da wasi nti ono most will be mo do na mi da wasi wo betumi asai won so de ho nti yan hwe ni say me da wasi e do na nti ye make good use of any note bi hwa de nti we ye be call ade ana do na ye gina na nti most no bia per relative minor nti ne bono la nti e fa ne say ye call ade ade nti ne ye include e mebo sa 7th note we kran kan ho then the chord will be like this ti do na ye wona do na ye wosi na but ehia note we pe aka ho nti ese reform yen sa na do we ba bi si do so na edu yakoto no na we aba mi ti abaye chord for from ayen no asane abala ti ye petola me da wasi nti ekiriti ye chord ayen pe ne mum nye de obi for so yesi yemo nti ye hwa ade me da wasi minya kopon me da wasi minya kopon nti fri la no be sana kwa ni so nti la so nti any of e be betima tusu la ni so no but la na ya bon ye wo mi enso ni re la no mi wo ye si so na re wo nti nye we nkwa hono so betima make good use of that space na and distance na da hono nti nya eno nkwa so ti e free la na ye wala we e ko so nti wo sa on ye wala si so enso wo nti wona wo ko na betimi ya criticize we na mepe enya se yakuya tinho yakuya nim so wo the same spaces no wo ti ka accidental note na wo ti ase a wona wo create nti wo se ya mi create chord bi wo emu a ese nti me da wasi minya nti mepe
la mi da wa si mi nya nti ene ebo mo mi nya kupon mi da wa si mi da wa si nti ye ko pe chord foforo biem enso mi nya kupon nti efiri la no be se na koso nti la note be ne wo you betima make good use of we go you betima make good use of mi na ewo mu no eko re ana the same thing and la we na ya bono ye wo la eko so nti la ni ye ko so mi nya kupon nti betima make good use of the nose no at the same time la na scope me you know ye wo mi wala ni si la chord mi ye betima bo mi wo be se na ko so nti wo de empe ye ho asem kra ye mo fi no ansa ni abaso nti efiri mi ko la chord na e boy la ye la do mi nti la ni fa mi fa fi so nti ye wo de ye mo fa na kra ye me bo fi e ko so ade ase se be ya obi hu se chord na ye change ni nyina ne timi ya yuzu ade bi o ha be bo a nti enko mi da wa si mi nya kupon mi da wa si mi nya kupon mi nya kupon sewa enti if you don't know so ba if you so no sign ba do how you bit my creativity say creativity dey say creativity will create thousands of course depending say they will know so a person will use you don't say how you use z wa any ba fa ni mo be so z la na me boss ade no any po that small do and my mi da wa si mi nya kupon again mi da wa si mi nya kupon mi da wa si mi nya kupon se we yi mi afri enti ye choose note be na wo so chord no enti let's assume say ye choose because e wo re wa so ni wo re o ye wo mi wa ye wo so na nkasa wa ene wo ti ene wo so bi mu wa enti ya ha no kra ba ne nsa mo we mo no ansa ne abado anti if so na ti kriti e chords no ti e pe re mo mi ene dia abado o si ti so no chord you will re wo ti e pe accidental note keke ade akala de na aye no ti idea ni na se pe re mo mi e wo ti beka critic chord na chord ni nyina patterns na dane ti mi da wa si mi nya kupon mi da wa si mi nya kupon se wa yi mi efri wa mi namu mi da wa si nti me pese be long to we part 1 ya fa na say course of teachings na say passing course until you passing notes no dia create passing course ayepe obi info so say chinchina abo ya na abo we muslim china dia me pese e be say boni say pepe nti create in general no what create wo dia aka ho na easy because ya open na one guitar na so tia say dia do bia we on tia say a do bia wati sana me music ni ho no won tia say dia on sabe ka bia obeti so tia say so a you sabe ka bia e pass mark ma nti understanding na what music no is the basic thing that we want to know or we have to understand. That's the basic thing every guitarist you must know. Have the basic understanding on the guitar board knows
resolving those and other things. So you are all welcome. Thank you very much. Let me end this lesson here. We will continue the same lesson in the next time, because this one we did it in the C shape. So after C shape, we go to the A shape and do some examples, G shape and do some examples, E shape and the D shape. So we go through all the shapes so that you do understand exactly what I mean by the passing notes and the passing chords. Thank you very much. We shall meet very, very, very soon for the other lesson. Stay blessed. Bye bye.